think screen is visible? Visible or no? Anyone? Yes, sir. Visible ആണ്. Okay. 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 So see, we have stopped at what point in the previous lecture? That is lecture number 3. Okay, lecture number 3. We have discussed regarding what we have discussed regarding bipolar junction transistor. Why it is known as a bipolar junction transistor? Okay, what do you mean by the word bipolar? What do you mean by the word junction? And what do you mean by the word transistor? Okay, so transistor, it is coined from the word transferred resistor. Okay, transferred resistor. Okay, see, trans and resistor, that word it is combined to get word transistor. Now, why it is known as transferred resistor? All these things we have discussed in the last class. Just we will brush up and we will move to the next session. Okay, so suppose somebody is joining. Wait a minute. Okay. Okay, so why it is known as a transferred resistor? This we have seen during the last class. Okay, so suppose I am having a small resistor. Okay, suppose I am having a small resistor and I am passing a current. Okay, I am passing a current I to this small resistor, and suppose I am applying a voltage V. Okay, applying a voltage V with a small resistance value R. By Ohm's law, I can write V is equal to, okay, I can write V is equal to capital I times R. Okay, so as the value of this resistance is very low, okay, ഇതിന്റെ multiplication, ഇതിന്റെ product എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ product ആണ് V. Okay, this product V will be very small. Now, suppose I am passing the same value of current. Suppose I'm passing the same value of current I, okay, through a large resistor R. Through a large resistor R, what happens? I'm getting a value of high voltage. Like I'm having voltage value V which is high. Like that V is equal to capital I times R. Okay, so what happens? This V, this magnitude of this V is much greater than small v. Okay, so this is a concept behind amplification. This is what happens in the case of a transistor. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ സപ്പോസ് യു ആർ അപ്ലൈങ് എ സ്മോൾ വോൾട്ടേജ്, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ്. Okay, this we have seen during the last class also. Okay, see, this is what happening. So in order to make transistor work as an amplifier, emitter based junction should be reverse forward biased. See, P type should be connected to positive terminal of the battery, N type connected to negative terminal of the battery. Okay, so this becomes plus, this becomes minus. So what happens? P connected to positive, okay, N connected to negative. So what happens? This junction is forward biased. Okay, forward biased means what? Depletion region size is very less. Okay, so this act as a resistance. Like idoru resistance aayittan act cheyyunna. This part you can compare it as this one, right? Okay, depletion region size it is very less, so resistance offered to the flow of electrons will be very less. So as you increase this intensity, what happens? Recombination happens and current flows. Okay, so this part is coming as forward biased condition. Now next one, second case. P type, that is collector connected to negative, or P type connected to negative terminal of the battery, and N type connected to positive terminal of the battery. What happens? This becomes minus, this becomes plus. So this junction becomes reverse biased. Okay, reverse biased. But reverse biased ആകുമ്പോൾ what happens? See, this depletion region size is getting increased. കണ്ടോ? Okay,
depletion region size കൂടുതലാണ്. This part you can approximate it as this circuit. Okay, so see, ഒരു small voltage ഞാൻ ഇവിടെ apply ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ by semiconducting process, okay, by some semiconducting process which is happening inside transistor, I am getting a high voltage. Okay, or suppose I am having a small magnitude signal. Okay, this becomes converted, like this signal, it is getting converted into a high value, right? Okay, or a large value. So this is what happening inside a amplifier. Okay, this is what happening inside a amplifier. Okay, so this concept, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? എനിവൺ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ക്ലിയർ ആണ് സർ. ക്ലിയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചത് emitter based junction is forward biased, collector based junction is reverse biased, in order to make a transistor operate as an amplifier. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ my emitter based junction should be reverse forward biased, collector based junction should be reverse biased. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this concept it should be clear to you. Okay, now see, so similar to PNP, we can have NPN also. അപ്പോൾ NPN ആവുമ്പോൾ എന്താ കേസ്? ഇത് ഫോർവേഡ് ബസ് ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ P type connected to positive, N type connected to negative. See, similarly collector reverse biased junction ആയിരിക്കണം, collector based junction. So P type connected to negative and N type connected to positive. Clear? Okay, now N type like വരുമ്പോഴോ, this should be connected to forward bias ആയിരിക്കണം. Forward bias means N connected to negative, ഇനി P connected to positive. Okay, so this should be the structure. ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെ വരണം? collector connected to reverse biased ആയിരിക്കണം, positive, this connected to negative. Okay, so this junction will become forward biased condition, this junction will become reverse biased junction. Okay, similarly here it will become forward biased case ആവും, ഇത് reverse biased case ആവും. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അതിനുശേഷം this is the structure. Okay, now we move on to today's session. Okay, so today's session we will see what happens inside a transistor. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഇൻസൈഡിൽ, okay, and inside ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് we are going to discuss. See, so I hope it is clear to you. Okay, so this is what നമ്മൾ ഇപ്പൊ തിയറി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, so see, in the case of transistor, see, output V out ആണ് the voltage which is across this large resistor. Okay, V in is the voltage across this small resistor. So this mechanism, this semiconducting mechanism which is happening inside the transistor helps to prove transistor as an amplifier. Okay, but transistor amplification proper ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Your input side, അതായത് emitter based junction should have a small resistance. Okay, small resistance means what? Depletion region size it is very less. Okay, collector based junction, what happens to collector based junction? Collector based junction should be reverse biased in order to maintain a high resistance. കണ്ടോ? അപ്പോൾ same current, കണ്ടോ, same value of current which is passing through a small valued resistor. Okay, we are making by some semiconducting mechanism to pass the same current to reverse biased junction. Okay, so what happens ultimately?
reverse biased junction il varuna voltage it is getting amplified, അല്ലെങ്കിൽ it is having a large magnitude. Okay, so this is what I am showing here. See, current value I, this current value I am passing it through a p-type material. Kando, a p-type material. First junction, this is the first junction. Okay, this depletion region size കുറവാണ്. The same current I am passing it to the reverse biased junction. Reverse biased junction. So reverse biased junction pass ചെയ്യുമ്പോൾ resistance in the value it is getting higher. So what happens? Output voltage, final output voltage V out is much greater than V in. Okay, okay. So next one, how transistors are made. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. In case of transistors, we know that there are three terminals, അല്ലെങ്കിൽ three layers available ആണ്: emitter, base and collector. Okay, so first when you are preparing a transistor or making a transistor, first ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു NPN transistor കേസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so you take an N layer, ഒരു full ആയിട്ട് you take an N layer. This is fully an N layer. Okay, now bottom portion, ഈ N layerന്റെ bottom portion you add impurities, അത് ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കൂട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായി? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ amount it is getting increased in this area. Okay, so that is why this area I have noted it as N plus. N plus എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താ? ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കൂട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബോട്ടം ലെയർ N plus ആയി, ടോപ്പ് ലെയർ N ആയി. ക്ലിയർ? നൗ ഓൺ ദ ടോപ്പ്, ഇതിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് യു ഓക്സിഡൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിലിക്കൺ ആണ്. So what happens? Silicon after oxidization it converts to silicon dioxide. Okay, silicon dioxide. So N layer, on the same N layer bottom you are having an N plus layer. Okay, oxidize the top portion, silicon dioxide വെച്ചിട്ട് oxidize ചെയ്യും. Oxidize ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ top layer will become silicon dioxide. Okay, now on the silicon dioxide, okay, on the silicon dioxide NPN ആണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി N layer കിട്ടി. Now I have to insert a P layer. Okay, so in order to insert a P layer you pass any third group element gas. Third group എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം. Okay, so you pass boron gas. ഇപ്പൊ എന്തായി? N layer എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബോറോൺ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താ വരിക? ഈ N layer will get converted to P layer. Clear? N layer it is getting converted to P layer. Okay, P layer ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി again ഇപ്പൊ N layer ആയി, P layer ആയി. Okay, again you pass which gas? P layerന്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് എന്ത് വരണം? N layer വരണം, എന്നാലേ എനിക്ക് NPN ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. Okay, so you pass phosphorus gas. Okay, after that you pass phosphorus gas. Okay, so phosphorus gas pass ചെയ്തതിനു ശേഷം suppose you are drawing the structure, you will be getting just ഇതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ടെർമിനൽസ് കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഫസ്റ്റ് ദാ N plus layer, കണ്ടോ? N plus layer, then N layer. Okay, then you pass boron gas, so it will become P layer. Okay, now on this layer you pass which gas? Phosphorus. അപ്പൊ എന്തായി? ഈ P layer വീണ്ടും ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് N layer ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സി ക്ലിയർ? നൗ ഈ പോർഷൻ N plus N, this portion will be acting as your collector. Okay, collector. Okay, so that is why collector is having, കണ്ടോ? കളക്ടറിൽ സാധാരണ ഒരു N layer മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് N layerനെ വരയ്ക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് N layer and N plus layer. So that is why size of the collector is somewhat greater than emitter.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്നെസ് ഉള്ള ലെയർ ഏതായിരിക്കും? കളക്ടർ വിൽ ബി ദ ലെയർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എമിറ്റർ വിൽ ബി ദ next layer, and in between we will be having p layer. See, n plus and n layer will be formed by the collector. ഇനി എന്തായിരിക്കും? emitter, sorry, base will be formed by this p layer. Okay, after that we will be getting the emitter. Clear ആണല്ലോ? അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ കളക്ടർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹയർ ദാൻ എമിറ്റർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ കളക്ടറിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ, then after that emitter, then base. So this is the structure for an NPN transistor. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം. PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. യു ടേക്ക് P and P plus. ഓക്കെ, ഓക്സിഡൈസ് വിത്ത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഈ പോർഷൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും? സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ പാസ് പി ലെയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ലെയർ ആണ്? എൻ ലെയർ അല്ലെ? എൻ ലെയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാസ് ഫോസ്ഫറസ് ഗ്യാസ്, ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എൻ ലെയർ. അഗെയിൻ പാസ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്, അതായത് ബോറോൺ പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ബോറോൺ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പി എൻ പി ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ, അതായത് പി എൻ പി ആണെങ്കിലും എൻ പ്ലസ് ലെയർ ആണെങ്കിലും, ഓക്കെ, പി എൻ പി ആണെങ്കിലും എൻ പ്ലസ് ലെയർ ആണെങ്കിലും, സോറി, പി എൻ പി ആണെങ്കിലും എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും, രണ്ട് കേസിലും സൈസ് ഓഫ് ദ കളക്ടർ വിൽ ബി ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു ദ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ്. ഓക്കെ, നൗ ബേസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിക്നെസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബേസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഷോർട്ടർ സൈസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു എമിറ്റർ. സോ ഫസ്റ്റ് കളക്ടർ, പിന്നെ എമിറ്റർ, അതിനുശേഷം ബേസ്. ബേസിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വൈ ദിസ് കളക്ടർ ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടറിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത്? വൈ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കളക്ടർ much higher compared to emitter? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ റീസൺ? Anyone, can you tell me why size of the collector is, we are keeping size of the collector much greater than emitter and base? Anybody? ആരെങ്കിലും ഒരാള്? ആദിത്യ രാജീവ്, can you tell me why size of collector is kept higher compared to emitter and base? അറിയില്ല. ആൽബർട്ട് വർഗീസ്. ആൽബർട്ട്, ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എനിബഡി? ദർശന? Yes, can you tell me why size of collector is made higher compared to emitter and base? എന്തായിരിക്കും ഈ കളക്ടറിന്റെ സൈസ് കൂട്ടി വെക്കാനുള്ള കാരണം? അറിയില്ല. Okay, so I'll explain. See, the size of the collector we are keeping higher compared to emitter and base. Why? Because collector layer will have to handle large amount of charge carriers. കാരണം എന്താ? ഈ എമിറ്ററിന്ന് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആവുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഓൾ ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഫ്രം എമിറ്റർ ടു ബേസ്. ശരിയല്ലേ? എമിറ്ററിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്, ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? 2-3 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ ആണോ? പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? ആദിത്യ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ വേണ്ടി ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. സി, ആദിത്യ പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്, സി,
So size of the collector or collector layer, it is made with n layer along with an n plus layer. Why? Because see, emitter based junction, we know that it is forward biased. Okay, so forward biased ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ n layerൽ majority carriers എന്തായിരിക്കും? Electrons. Okay, so these electrons will be moving towards large concentration of these electrons will be moving from n layer to base. അല്ലേ? ഇനി ബേസിന്റെ thickness it is very less. So what happens? These electrons will be moving at a faster rate to collector. ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക, collector based region is reverse biased. Okay, collector base region എന്ന് പറയുന്നത് reverse biased ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സും ഈ ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ ഫോർവേഡ് ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തും. യെസ്, അത് കൂടാതെ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ്, സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഈസ് ഹൈ അല്ലെ? അപ്പോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബ്ലോക്ക് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ എ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഹീറ്റ് വിൽ ബി ബിൽഡിംഗ് അപ്പ്. കറണ്ട് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ റീജിയനിൽ എന്തായിരിക്കും? ഹീറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ 2 റീസൺസ് ആണ്. ഒന്ന്, കളക്ടർ ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം എമിറ്റർ. ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും എത്തുന്നത് എവിടെയാ? കളക്ടറിലേക്ക്. അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ റീജിയനിൽ വരുന്ന റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ഉള്ള ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാൻഡിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. അവിടെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ because of these two reasons we will be having collector size much high. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Size of the collector, okay, it has to handle large amount of charge carriers, and due to reverse biased condition, power dissipation across the junction will be high. Okay, so these are the 2 reasons by which size of the collector is made higher compared to emitter and base. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, കളക്ടറിന്റെ സൈസ് ആണ് കൂടുതൽ, എമിറ്ററിന്റെ സൈസ് അതിനേക്കാളും തൊട്ട് താഴെയായിരിക്കും. എമിറ്ററിന്റെ സൈസും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഈക്വൽ ടു കളക്ടർ. വൈ? ബിക്കോസ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്താലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ ഷുഡ് ബി ഹൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എമിറ്റർ. ഡോപ്പിംഗ് മീൻസ് വാട്ട്? അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പിംഗ് ലെവല് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുള്ളൂ. ദർ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ മേക്സ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു കളക്ടറിന്റെ സൈസിന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദീസ് ആർ ദ 2 സിമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഈ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ PNP കേസും NPN കേസും. ഓക്കെ, ഇതില് NPN ആണെങ്കിൽ across the emitter you will be having an arrowhead. This arrow shows the actual direction of current. ഓക്കെ, ആ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, see, this is a symbol NPN transistor. Okay, this shows the current direction. Okay, so NPN case arrow will be outside. Okay, this shows that emitter current is moving out. അല്ലെങ്കിൽ current direction it is moving out എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. Next, PNP transistor കേസിൽ this arrow will be towards the base. കണ്ടോ, towards the base. So towards the base എന്ന് പറയുമ്പോൾ emitter current will be just in the direction opposite to that of NPN. Okay, so ഈ രണ്ട് നോക്കി, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് we'll be seeing. Clear? Okay, so next, see, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ we will be taking any one of the transistor and we will be seeing all the 3 configuration. Okay ആണല്ലോ? അപ്പോൾ NPN ന്റെ കേസിലുള്ള explanation will be valid for PNP. Okay, valid for PNP, but you have to consider majority carriers it as holes. ആ ഒരൊറ്റ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ NPN ന്റെ കേസിലുള്ള എല്ലാ
explanation it will be valid for PNP also, but നിങ്ങൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് you have to take it as holes. Okay, now see NPN. This is the structure of NPN. ഇപ്പൊ NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. സോ emitter will be having majority charge carriers as electrons. So നമുക്കറിയാം, in order to satisfy amplification condition എന്ത് ചെയ്യണം, emitter base junction should be forward biased. Okay, this should be forward biased. So forward biased means what? N connected to negative terminal, P connected to positive terminal. Clear? So forward biased condition ആയിരിക്കും. So forward biased condition ആകുമ്പോൾ N connected to negative, P connected to positive. Okay, so ഇവിടുത്തെ excess charge carriers എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, electrons ആയിരിക്കും. So what happens? Electrons, okay, electrons, it starts move towards this junction. Clear? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ റീജിയൻ, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ്. So what happens? Electrons, majority of the electrons will be moving അല്ലെങ്കിൽ crossing this junction and it will be reaching here. Clear? ഇനി ഈ ഏരിയ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, collector base junction. Collector base junction will be reverse biased. See, N type connected to positive, P type connected to negative. So this region will be reverse biased. So what happens? ഇവിടെ നിന്ന് eject ചെയ്യുന്ന majority carriers ആയിട്ടുള്ള electrons, it will be moving towards this depletion region, crossing this depletion region and crossing this region also, and it will be reaching at the collector. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് current flow possible ആവുള്ളൂ. Okay? Okay, now see, take this, take the condition of PNP. ഒരു PNP condition എടുത്ത് നോക്കാം. PNP condition എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കുക. See, P type ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് NPN ആണ്. സെയിം PNP യുടെ കേസ് നോക്കുക. PNP യുടെ കേസ് എങ്ങനെ വരിക, majority carriers of P type will be holes. Okay, majority charge carriers will be holes. Okay, now this junction, first emitter base junction will be forward biased. So P type connected to positive, N type connected to negative. Clear? Okay, now E junction of collector base junction. Collector base junction should be reverse biased. So this will be minus and this will be plus. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് വിൽ ബി ചൂസിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ. സാധാരണ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഓർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹോൾസ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ചൂസിങ് opposite to the direction of electrons or in the same direction as that of holes. Okay ആണല്ലോ? Okay, അപ്പോൾ NPN ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ? എനിവൺ പേര് വിളിക്കാം. ബാലശങ്കർ, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. Yes, sir. Yes. See, tell me the direction യുടെ കേസിലും പറഞ്ഞു. ടെൽ മീ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഹിയർ. കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ഈ കേസിലാണ് ഫോർവേഡ് ആണ്. റിവേഴ്സ് ബയസ്. ഇത് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇത് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, കറന്റ് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതറിയാലോ, അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്?
ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി റിപ്പലിംഗ് ഔട്ട്, ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, യെസ്, ഓപ്പോസിറ്റ്, കറക്റ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ കേസ്, എല്ലാ കേസിലും ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണോ ഫ്ലോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ പി എൻ പിയുടെ കേസ് എടുക്കാം. പി എൻ പിയുടെ കേസ്, സി പി ടൈപ്പിലെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്താ? ഹോൾസ് ആണ്, ശരിയാണല്ലോ? ഹോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹോൾസ് എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുക? ഹോൾസ് എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബേസ്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹോൾസ്. കണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ. എല്ലാവർക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ബാലശങ്കർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേ പ്ലീസ്. Current direction will be always taking opposite to the flow of electrons and in the same direction as that of the holes. So I think it is clear to all of you. Okay, now see I am assuming that, see, emitter ആണ്. So this current I am marking it as IE, emitter current. ഓക്കെ, IE emitter current ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യും. I told that current make possible ആവണമെങ്കിൽ, ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോ എമിറ്റർ ഷുഡ് റീച്ച് കളക്ടർ, ശരിയല്ലേ? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ എമിറ്റർ ഷുഡ് റീച്ച് കളക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് മെജോറിറ്റി പാർട്ട്, അതായത് എമിറ്റർ കറന്റ് IE മെജോറിറ്റി പാർട്ട്, that majority part I am taking it as alpha IE. ആൽഫ എന്നുള്ളത് മെജോറിറ്റി പാർട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ആൽഫ IE amount of emitter current, it is reaching collector എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ എമിറ്റർ കറണ്ടിന്റെ ആൽഫ ടൈംസ് IE എന്നുള്ള പോർഷനും ഇവിടെ എത്തി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ സി, ഇവിടെ ആൽഫ IE എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകണം, ശരിയല്ലേ? ഹോൾസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ N ലെയർ ആണ്. സോ എ സ്മോൾ പാർട്ട് വിൽ ഗെറ്റിംഗ് റീകമ്പൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ IE മൈനസ് ആൽഫ IE മൈനസ് ആൽഫ IE എത്ര വരും? 1 മൈനസ് ആൽഫ IE. ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഹിയർ. ആൽഫ IE എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് ഇവിടെ റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോയി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് emitter current IE, it is reaching P layer, that is alpha IE. A small amount is getting recombined along the base, that is 1 minus alpha times IE. Okay, clear ആണല്ലോ? So IEI alpha IE. ഇനി P type semiconductors, that is കളക്ടറിൽ അക്രോസ് എന്തുണ്ടാവും? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന്റെ കേസ് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? ഹോൾസ്. P ടൈപ്പില് there will be minority carriers also. Okay, so ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു in semiconductors current flow is due to holes and electrons. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹോൾസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ശരിയാണല്ലോ? ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുക? എനിബഡി? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാവോ? ബേസിൽ കെ ജോയ്,
Basil K. Joy. ഇല്ല. ദേവിക ആർ നായർ. ഈസിയാണ്. ഓക്കെ. ഖദീജ വഹാബ്. Yes, sir. യെസ്, പ്ലീസ് ടെൽ മീ. See, P type minority carriers will be? Electrons. What will be the minority carriers? Electrons. Electrons. Okay. Yes. Electrons, in which direction they will be moving? Opposite. Electrons. This negative ആണ് അല്ലേ? So it will be repelled by this. So Okay. this electrons will be moving in this direction. Okay. From this point to this point. അല്ലേ? ഈ direction. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the current contributed by that? ഏത് direction ആയിരിക്കും? Right side like ആയിരിക്കും. Yes, right side like ആയിരിക്കും. കണ്ടോ? That current I am denoting it as ICBO. Okay? Okay ആണല്ലോ? So current across minority current across collector base when in the due to minority current. അതാണ് ഞാൻ ICBO ആയിട്ട് represent ചെയ്തത്. Okay? So total current across IC is equal to sum of majority carrier current and sum of minority carrier current. അതുകൊണ്ടാണ് I am writing the equation total current IC. കണ്ടോ? Total current IC is equal to alpha IE plus ICBU. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് അവർ 10:30 to 11:15 അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പുതിയ ലിങ്ക് ആണ്, അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ പ്ലീസ് ജോയിൻ ഓൾ 54. പ്ലീസ് ജോയിൻ അറ്റ് 10:30 ഷാർപ്പ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി. ഞാൻ കറക്റ്റ് 10:30 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആകെ 45 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 9:40 ആയി. ഓക്കെ. സോ പുതിയ ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. പ്ലീസ് ജോയിൻ അറ്റ് 10:30 ഷാർപ്ലി. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.